Alguna vez te has encontrado en una situación tan cotidiana como intenta poner los calcetines por la mañana, sin apoyar en nada, y de repente has sentido una extraña vacilación, un temblar casi imperceptible que te obliga a buscar la pared más cercana para no perder el equilibrio? Es instante, que la mayoría de nosotros descarta como una simple torpeza o una mala noche de sueño, es en realidad mucho más que eso. Es una de las primeras y más claras advertencias silenciosas que tu cuerpo te envía, un susurro urgente desde lo más profundo de tu biología que te dice que algo fundamental ha comenzado a cambiar. Lo que una inmensa mayoría de la población ignora por completo, y que la ciencia ha corroborado una y otra vez, es que esta acción aparentemente trivial, el simple hecho de mantenernos firme y erguidos sobre un solo pie sin tambalear, es una de las pruebas de diagnóstico más brutalmente honestas y precisas sobre el estado real de nuestro envejecimiento físico. Piensa en esto por un momento, porque es una verdad impactante. Solo un escaso 14% de las personas que han superado la barrera de los 40 años puede realizar esta proeza sin perder el equilibrio, sin necesidad de extender los brazos como un funambulista o de dar un traspi para recuperar la compostura. Si tú, al intenta hacerlo ahora mismo, te das cuenta de que no formas parte de un selecto y afortunado grupo, quiero que sepas que no es producto de la casualidad ni de la mala suerte. Es la consecuencia directa y medable de un proceso que ha estado ocurriendo sigilosamente dentro de ti. Significa, sin lugar a dudas, que tus músculos estabilizadores, esa red interna de fibras profundas que actúan como el curso natural de tu cuerpo, están perdiendo su fuerza, su capacidad de respuesta inmediata. Significa que tus articulations, esas bisagras milagrosas que te permiten mover, se han vuelto progresivamente más rígidas, como si una capa de óxido invisible estuviera limitando su rango de movimiento. Significa, en definitiva, que tu cuerpo, tu único y verdadero hogar, te está enviando señales de auxilio desesperadas que has estado ignorando durante demasiado tiempo. Lo verdaderamente trágico y preocupante de esta situación es que la gran mayoría de las personas consciente o inconscientemente, ignora estas señales. Las archivan en la carpeta mental de los achaques de la edad, asumiendo que es una parte inevitable del proceso de envejecer. Continúan con sus vidas, hasta que un día, sin previo aviso, una acción tan simple como agacharse para recoger algo del suelo, levantas de una sola baja o simplemente camina por un terreno irregular y no se siente como un movimiento natural, sino como una auténtica y agotadora batalla. Pero, y aquí es donde la historia de un giro inesperado y lleno de esperanza, hay una noticia extraordinaria esperando por ti. Todavía estás a tiempo. No importa cuántos años tengas y cuán desconectado te sientes de tu propio cuerpo. El organismo humano posee una capacidad casi milagrosa, una resiliencia asombrosa para recuperarse, regenerarse y fortalecerse cuando se le proporciona exactamente lo que necesita. Y hoy, en este preciso momento, voy a revelar el secreto que muchos desearían haber conocido antes. Voy a enseñar los 5 ejercicios específicos que un número incontable de hombres y mujeres de tu misma edad lamentan profundamente no haber incorporado a sus vidas dentro de 10 años. Son movimientos de una simplicidad engañosa, pero de un poder transformador incalculable, diseñados específicamente para reactivar la fuerza perdida, recalibrar el equilibrio que creas haber extraviado para siempre y restaurar la movilidad que dabas por desaparecida. Y lo mejor de todo es que no necesitarás inscribirte en un gimnasio costoso, ni comprar máquinas sofisticadas, ni contratar a un entrenador personal. Lo único que necesitarás es el compromiso de dedicar unos pocos minutos al día y la constancia para convertirlo en un hábito. Cream,
porque esto es una verdad biológica innegable, tu cuerpo recordará con gratitud cada esfuerzo que hagas a partir de hoy, de la misma manera que recordará con resentimiento cada vez que decides no moverte, cada día que eliges el sedentarismo por encima de la vitalidad. Aciq te pido que te quedes conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es solo una rutina de ejercicios, es un mapa que podría cambiar radicalmente la forma en la que envejeces, transformando lo que podría ser una historia de declive en una de fortaleza y autonomía. Y antes de que demos el primer paso juntos, quiero pedir algo. Quiero que vayas a la sección de comentarios y me digas, con total honestidad, que movimientos se te ha hecho más difícil últimamente. Es el simple acto de subir un tramo de escaleras lo que te deja sin aliento? Es agachar para atar los cordones de los zapatos lo que te provoca un pinchazo en la espalda? ¿O es esa sensación de inestabilidad al caminar lo que te genera inseguridad? Quiero lit, porque cada una de tus respuestas no solo me ayudará a entender mejor, sino que también creará una comunidad de apoyo para muchas otras personas que, como tú, están listas para reclamar el control de su cuerpo. Comencemos con el primer movimiento, el ejercicio número 1, la marcha en el sitio con rodillas altas. Existe una creencia popular muy arraigada de que para mantenerse en forma es absolutamente necesario someterse a rutinas de ejercicio extenuantes, levantar pesas hasta el agotamiento o pesar horas interminables en el gimnasio. Pero la realidad, una realidad respaldada por la ciencia del movimiento, es que algunos de los gestos más simples y fundamentals son los que albergan el mayor poder para conservar y restaurar la fuerza, la coordinación y la agilidad, especialmente después de haber cruzado el umbral de los 60 años. Uno de estos movimientos estelares, sin duda, la marcha en el sitio elevando las rodillas. A primera vista, puede parecer un ejercicio casi infantil, algo que haríamos en una clase de educación física en el colegio. Sin embargo, detrás de esa simplicidad se esconde una auténtica medicina para tu equilibrio y tu sistema circulatorio. Cada vez que levantas una rodilla hacia el pecho, estás desencadenando una cascada de reacciones beneficiosas en todo tu cuerpo. Tu abdomen se contrae instintivamente para mantener la estabilidad, actuando como un centro de poder. Los músculos de tus piernas, desde los cuádriceps hasta los gemelos, se fortalecen con cada elevación. Tus glúteos, esos gigantes dormidos que a menudo se desactivan por pasar demasiado tiempo sentados, se despiertan y se ponen a trabajar. Y, lo que es más importante, tu cerebro se ve obligado a mejorar la coordinación entre el tren superior y el inferior de tu cuerpo. Es un movimiento que, de manera sutil pero persistente, le enseña a tu organismo a moverse con ritmo, con control y con una estabilidad renovada, cualidades que a menudo se pierden con el paso de los años pero que, y esto es crucial, pueden recuperarse por completo si se entrenan con constancia. Permiten contar la historia de José, un hombre de 68 años cuya vida se había encogido drásticamente. Había dejado de disfrutar de sus paseos matutinos por el parque porque le aterrorizaba la idea de tropezar y sufrir una caída. Su equilibrio se había deteriorado hasta tal punto que su estrategia de supervivencia consistía en moverse lo menos posible, convirtiendo su hogar en una jaula de oro. Cuando le introdujo este ejercicio, al principio solo podía hacerlo durante 20 segundos seguidos, y necesitaba agarrarse con fuerza el respaldo de una sola para sentir seguro. Pero José fue constante. Semana tras semana, su cuerpo comenzó a recordar, a despertar. Y en la tercera semana, para su propia sorpresa, aguantaba un minuto completo sin necesidad de ningún apoyo.
Y en la sexta semana, logró algo que le parecía imposible, volvió a subir las escaleras de su casa sin la ayuda de nadie. Sintiendo una oleada de independencia que no había experimentado en años. Lo que parecía un simple movimiento de marcha en el sitio se había convertido en la nueva base de su fuerza y, sobre todo, de su confianza. Para hacerlo correctamente, la clave está en la calidad del movimiento, no en la velocidad. Ponte de pie, con la espalda recta y los hombros relajados. Activa tu abdomen, imaginando que acercas tu ombligo hacia la columna. Luego, eleva una rodilla hasta que alcance, como mínimo, la altura de tu cadera, alternando las piernas como si estuvieras marchando en el mismo lugar, pero de una forma deliberada y controlada. No te preocupes por la rapidez, concentrate en el control, en sentir como trabajan tus músculos. Mantén los hombros relajados y el pecho abierto, como si un hilo invisible tirara de tu esternón hacia el techo. Para empezar, te sugiero que realices 3 series de 30 segundos cada una, con un pequeño descanso entre ellas. A medida que te sientes más cómodo y fuerte, aumenta gradualmente el tiempo hasta llegar a un minuto por serie. Si al principio sientes que te cuesta mantener el equilibrio, no hay ningún problema. Apoya una mano en una pared o en el respaldo de una silla. La ayuda está hecha para ser utilizada. Con el tiempo, te prometo que notarás como tus piernas ganan una nueva estabilidad, como tu corazón bombea la sangre con más energía y como tu respiración se vuelve más profunda y natural. Y si al realizar este ejercicio sientes que tu equilibrio todavía te falla o que tus rodillas se sienten rígidas y protestan, no te preocupes en absoluto. No te desanimes. Cuidado conmigo, porque el siguiente ejercicio que vamos a desvelar te enseñará el movimiento clave que abre tus caderas, activa tus articulaciones más profundas y prepara tu cuerpo para recuperar la fuerza de verdad. El segundo ejercicio, nuestro siguiente paso en este viaje de recuperación, es la sentadilla profunda. Y sé lo que muchos de vosotros estáis pensando ahora mismo. La palabra sentadilla a menudo evoca imágenes de atletas levantando pesas enormes o de jóvenes en perfecta forma física. Muchos la evitan por un miedo muy real al dolor de rodillas o por la creencia errónea de que es un movimiento reservado exclusivamente para la juventud. Pero en realidad, la sentadilla profunda, realizada de forma correcta y consciente, es una de las herramientas más poderosas y efectivas que existen para rejuvenecer tus piernas, liberar tus caderas y fortalecer tu espalda baja. A partir de los 40 años, nuestro cuerpo inicia un proceso lento pero inexorable de pérdida de movilidad, y cada año que pasa sin que hagamos nada al respecto, esa pérdida se acumula, como una deuda que crece con intereses. Las caderas, que son el centro de nuestro movimiento, se vuelven progresivamente más rígidas. Las rodillas empiezan a doler con gestos que antes no notábamos. Las articulaciones, en general, se oxidan por la falta de uso. La sentadilla profunda es el antídoto natural y perfecto contra ese envejecimiento prematuro. Y quiero ser muy claro en esto, no se trata de levantar grandes cantidades de peso ni de intentar llegar hasta el suelo de un solo salto. Se trata de algo mucho más fundamental y profundo, se trata de recuperar el rango de movimiento completo que la naturaleza te otorgó al nacer y que el sedentarismo, nuestro gran enemigo moderno, te ha ido robando poco a poco, día tras día. Cuando realizas una sentadilla profunda de manera correcta, estás activando una sinfonía de músculos en todo tu cuerpo. Tus glúteos, los músculos más grandes y potentes que tienes, se contraen para impulsar.
Tus quadriceps y tus isquiotibiales trabajan en perfecta armonía para controlar el descenso y el ascenso. Tu abdomen y tu zona lumbar se activan como un course protector para mantener tu columna segura y alineada. Este movimiento no solo fortalece, sino que, lo que es más importante, le enseña a tu cuerpo a moverse de nuevo con armonía, manteniendo la espalda recta y el abdomen firme, un patrón de movimiento que es esencial para prevenir lesiones en la vida diaria. Cada bajada controlada es como inyectar aceite en las bisagras de tus articulaciones, lubricándolas, mejorando la circulación sanguínea en la zona y devolviendo la flexibilidad perdida a tus caderas. Es, literalmente, una forma de mantenimiento integral para la maquinaria de tu cuerpo. Recuerdo perfectamente el caso de María, una mujer encantadora de 64 años que vino a mi consulta con una frase que he oído cientos de veces: Doctor, yo no puedo agacharme sin sentir un pinchazo agudo en las rodillas. Es como si algo se fuera a romper. Empezó a practicar la sentadilla profunda utilizando solo su propio peso corporal, apoyándose levemente en el marco de una puerta para tener más seguridad. Al principio, el movimiento era corto y tímido. Pero 3 semanas después, María podía bajar y subir con una fluidez que la dejó asombrada. Y lo más importante de todo, lo hacía sin miedo. Su equilibrio había mejorado notablemente, respiración durante el esfuerzo se había vuelto más profunda y, por primera vez en muchos años, volvió a sentirse fuerte y capaz. Para realizarla correctamente, la técnica es la clave. Separa los pies aproximadamente el ancho de tus hombros, con las puntas de los pies mirando ligeramente hacia afuera. Ahora, baja lentamente, muy lentamente, como si fueras a sentarte en una silla invisible que está justo detrás de ti. Mientras bajas, mantén el abdomen activado y la espalda completamente recta. Evita que la espalda se curve. Para empezar, haz 3 series de 10 repeticiones. Y aquí va un pequeño truco que potencia enormemente el ejercicio: si puedes, sostén la posición baja durante unos pocos segundos antes de volver a subir. Esa pausa isométrica refuerza tus músculos de una manera increíble y le enseña a tu cuerpo a resistir y a ser estable en posiciones de vulnerabilidad. Y si el intenta hacerlo notas que tus caderas se sienten extremadamente rígidas o que tus rodillas simplemente no te permiten bajar lo suficiente, por favor, no te preocupes. No te frustres. Es una información valiosa que tu cuerpo te está dando. En el siguiente ejercicio, te voy a enseñar una postura milenaria, casi secreta, que abrirá tus caderas de una forma segura y progresiva, aliviará la tensión en tus rodillas y preparará a tu cuerpo para moverse con la libertad que anhelas. Ahora, con el cuerpo y activado, legamos el tercer movimiento de nuestra secuencia, uno que muy pocas personas conocen y practican, pero que tiene el potencial de transformar por completo la movilidad de tus piernas y, sobre todo, de tus caderas. Se trata de la postura de sumo. A simple vista, podría parecer simplemente un estiramiento estático, pero en realidad es una combinación magistral y perfecta de fuerza, control y equilibrio. Este ejercicio se centra en trabajar la parte interna de los muslos, los aductores, los glúteos, la espalda baja y, de manera muy especial, la apertura de las caderas. Esta es una zona que, con el pozo de los años y las largas horas que paimos sentados, tiende a serás, a cortas y a volverse extremadamente rígida. Y es crucial entender esto: cuando las caderas pierden su capacidad de moverse libremente, todo el cuerpo lo paga. El acto de caminar se vuelve más torpe y menos eficiente. Las rodillas se ven obligadas a soportar una carga para la que no están diseñadas, lo que conduce a dolores y lesiones.
Y la postura general del cuerpo tiende a encorvarse, como si el peso del mundo numbers quiera sobre los hombros. La postura de sumo actúa como un reinicio completo para el sistema musculoesquelético. Al mantener la posición, no solo estás estirando, sino que tus músculos están aprendiendo a sostener desde una base más amplia y estable, mientras las articulaciones de la cadera se abren de una manera segura y controlada. Es un ejercicio que enseña paciencia, porque requiere que te quedes quieto en una posición que puede ser incómoda al principio. Enseña a respirar, porque una respiración profunda y calmada es la clave para liberar la tensión. Y enseña, por encima de todo, conciencia corporal, la capacidad de sentir y escuchar lo que tu cuerpo necesita. Imagina por un momento que estás enraizando tus pies firmemente en el suelo, como las raíces de un árbol centenario que busca la máxima estabilidad antes de poder crecer alto y fuerte hacia el cielo. Cada respiración profunda que realizas en esta postura es una invitación a tus músculos para que suelten la tensión acumulada durante años, devolviendo la flexibilidad y el espacio a tus caderas. Permiten compartir contigo la experiencia de Lucia, una mujer vibrante de 70 años a la que atendí hace poco. Me contaba, con una mezcla de resignación y frustración, que cada vez que se levantaba de una sola sentía un clic doloroso en la cadera. Le recomiendo que practicara la postura de sumo a diario. Al principio, lo hacía con la ayuda de una sola colocada frente a ella, para poder apoyar las manos y mantener el equilibrio. Solo 2 semanas después, los resultados eran asombrosos. Su rango de movimiento había mejorado de una forma tan espectacular que podía bajar a la postura sin molestias y, lo que es más increíble, mantenerse estable durante casi un minuto completo. Doctor, me dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro, siento que mis piernas se han despertado después de haber estado dormidas durante años. Para realizarla correctamente, la posición inicial es fundamental. Separa los pies mucho más a la del ancho de tus hombros. Apunta los dedos de los pies ligeramente hacia afuera. Desde ahí, baja el cuerpo hasta alcanza una posición de sentadilla profunda, manteniendo la espalda lo más recta posible. Ahora bien la parte clave, coloca los codos en la parte interior de tus rodillas y utiliza los codos para empujar suavemente las rodillas hacia afuera, sintiendo como se produce una apertura profunda y liberadora en tus caderas. Mientras mantienes la postura, concentrate en mantener el pecho erguido, el abdomen firme y en respirar con calma y profundidad. Para empezar, intenta mantener la posición durante 30 segundos. A medida que gains confianza y flexibilidad, aumenta progresivamente el tiempo hasta llegar a un minuto. Y si notas que el hacerlo tus piernas tiemblan o que tu espalda se tensa, no te alarmes. Es una excelente señal. Es la prueba de que tu cuerpo está despertando, de que estás desafiando tus límites y creando nuevas capacidades. No te rindas. Cuidado conmigo, porque el próximo ejercicio, el que hemos bautizado como Superman, va a fortalecer la base misma de tu columna vertebral, el pilar de tu cuerpo, y te devolverá esa postura erguida y esa energía vital que creas haber perdido para siempre. Hemos llegado al cuarto ejercicio, un movimiento que tiene un nombre que por sí solo y inspira fuerza y poder, y no es ninguna casualidad. Se llama el Superman. Este ejercicio es, sin lugar a dudas, uno de los movimientos más completos y efectivos que existen para recuperar una postura correcta, fortalecer toda la musculatura de la espalda y devolver al cuerpo una estabilidad central que es fundamental para mover sin dolor. Con el pozo de los años, y especialmente si pasas mucho tiempo sentado en una sola,
y si en el trabajo o en casa, occur un desastre silencioso en tu cuerpo. Los músculos de la espalda baja se debilitan y se alargan. Los glúteos, que deberían ser los motores de tu movimiento, literalmente se apagan, dejan de activarse correctamente, un fenómeno conocido como amnesia glútea. Y el abdomen profundo, tu falla natural, se desconecta. Todo esto genera una peligrosa cadena de desequilibrios que, inevitablemente, termina manifestándose en forma de dolores lumbres crónicos, hombros caídos hacia adelante y una sensación constante de rigidez que te hace sentir mucho más viejo de lo que realmente eres. El Superman es la respuesta perfecta y directa para corregir este grave problema desde su misma raíz. Cuando realizas este movimiento, estás activando de forma simultánea toda la cadena posterior de tu cuerpo, los glúteos, los músculos espinales que recorren tu columna como dos cables de acero, y el abdomen profundo que actúa como estabilizador. Es como si encontraras el interruptor general del sistema de soporte natural de tu columna y lo volvieras a encender. Y una de las mayores cosas de este ejercicio es su simplicidad y accesibilidad. Puedes hacerlo en cualquier lugar, en el suelo de tu salón, sobre una alfombra, sin necesidad de ningún tipo de equipo o aparato. Solo necesitas tu propio cuerpo y unos pocos minutos de dedicación y concentración. Déjame que te cuente la historia de Antonio, un hombre de 72 años que llevaba años lidiando con molestias constantes en la espalda cada vez que se agachaba para hacer cualquier cosa, desde jardinería hasta recoger sus nidos. Había probado de todo, masajes, fallas lumbres, incluso ejercicios en el gimnasio que parecían empeorar su dolor. Cuando le enseñé el ejercicio de Superman, empezó de una forma muy conservadora, haciendo solo 3 repeticiones diarias, muy suaves, concentrándose en una respiración controlada y en la calidad del movimiento. A la tercera semana, el cambio era visible para cualquiera. Antonio caminaba visiblemente más erguido, con los hombros hacia atrás. Y lo más importante para él, su dolor lumbricosi había desaparecido por completo. Doctor, me dijo con una emoción contenida, me siento más joven, como si mi cuerpo se hubiera enderezado por dentro, desde la columna. Para hacerlo correctamente, la técnica es primordial para evitar tensiones. Acuéstate boca abajo sobre una superficie cómoda, como una esterilla o una alfombra. Extiende completamente tus brazos por delante de tu cabeza y tus piernas por detrás, formando una línea lo más recta posible desde las puntas de tus dedos hasta las puntas de tus pies. Ahora, al inhalar, levanta al mismo tiempo los brazos, el pecho y las piernas del suelo, como si intentaras volar por la habitación. Es fundamental que el movimiento nazca desde la contracción de tus glúteos y tu espalda, no desde un impulso brusco. Mantén esa contracción en el punto más alto durante 2 o 3 segundos, respirando lentamente. Luego, baja de forma controlada y suave. Recuerda, no se trata de la altura que alcanzas, sino del control y la calidad de la contracción muscular. Te recomiendo hacer 3 series de 10 a 15 repeticiones. Si al principio te resulta demasiado exigente, puedes empezar con una versión modificada, levantando solo los brazos o solo las piernas, hasta que gaines la fuerza necesaria para hacerlo completo. Este ejercicio no solo mejora drásticamente tu postura, sino que reactiva los glúteos y refuerza la estabilidad lumbar, previniendo futuras lesiones. Y si al hacerlo sientes que tu espalda tiembla o que tu respiración se acelera, no te preocupes. Eso significa que tus músculos, dormidos durante mucho tiempo, están despertando y poniéndose a trabajar. Cuídate hasta el final, no te vayas ahora, porque el siguiente y último movimiento,
el estiramiento del piriforme, es el broche de oro que liberará toda la tensión acumulada y en tu espalda baja y tus piernas, devolviendo una sensación de ligereza y libertad de movimiento que probablemente no sientes desde hace años. Así llegamos al quinto y último ejercicio de esta rutina transformadora. Se trata del estiramiento del piriforme, un movimiento tan increíblemente sencillo como absolutamente esencial para mantener la movilidad de tus caderas y prevenir dolores que, con el paso de los años, se vuelven cada vez más comunes y limitantes. Para que entiendas su importancia, primero déjame presentar al protagonista, el piriforme. Es un pequeño músculo, a menudo desconocido, que se encuentra oculto en lo más profundo de tus glúteos, justo detrás del glúteo medio. Aunque su tamaño es reducido, su papel en la biomecánica de tu cuerpo es enorme. Actúa como un estabilizador clave de la articulación de la cadera, permite el movimiento de rotación externa de la pierna, girar la pierna hacia afuera, y, lo que es crucial, mantiene libre el espacio por donde transcurren importantes nervios y vasos sanguíneos entre la columna y las extremidades. Sin embargo, nuestro estilo de vida moderno, caracterizado por el sedentarismo, las malas posturas o sentarnos durante horas y el estrés muscular general, puede hacer que este pequeño músculo se tense, se acorte y se inflame hasta el punto de provocar molestias significativas, no solo en la zona lumbar, sino que a menudo es el culpable de la temida ciática. Al presiona directamente el nervio ciático que pasa justo por debajo o a través de él. Este estiramiento que te voy a enseñar actúa como una leve mágica que libera esa tensión acumulada, mejora la circulación sanguínea en la zona y restaura la libertad de movimiento en tus piernas y en tu espalda baja. Además, al liberar el piriforme, favoreces una mejor alineación postural general y preparas a toda la musculatura de la cadera para cualquier otro ejercicio o actividad que realices. La gran mayoría de las personas no tienen ni la más remota idea de lo mucho que un piriforme tenso está limitando su vida diaria. Actos tan cotidianos como subir escaleras, agacharse para atar los cordones o simplemente caminar durante un rato pueden volverse incómodos y dolorosos si este músculo no se está ahí con la regularidad que necesita. Realizarlo correctamente es muy simple y seguro. Acuéstate boca arriba sobre una superficie cómoda, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Ahora, cruza tu tobillo derecho sobre tu rodilla izquierda, de manera que tus piernas formen una especie de número 4. Luego, pasa tus manos por el espacio que se ha creado entre tus piernas y sujeta la parte posterior de tu muslo izquierdo. Desde esa posición, tira suavemente tu muslo izquierdo hacia el pecho. Inmediatamente, deberías sentir un estiramiento profundo y localizado en la zona del glúteo derecho. Ese es tu músculo piriforme liberándose de la tensión. La clave aquí es la suavidad y la respiración. Mantén la posición durante un mínimo de 30 a 60 segundos mientras respiras de manera lenta, profunda y controlada. Con cada exhalación, intenta relajar un poco más la zona y permite que el estiramiento sea un poco más profundo. Luego, cambia de lado y repite el proceso con la otra pierna. Si deseas intensifica un poco el estiramiento, puedes usar una toalla o una correa paida por detrás del muslo para ayudar a acercar la pierna con más precisión, pero recuerda siempre hacerlo sin fuerza, sin que haya un dolor agudo. Te recomiendo que hagas este movimiento a diario, idealmente al final del día para liberar las tensiones acumuladas, o como parte final de tu rutina de ejercicios. Con solo unos minutos al día, te prometo que notarás como la tensión en la zona lumbar disminuye drásticamente, como tu cadera se siente más libre y suelta, y como el dolor lumbar, si lo tienes, se reduce de forma significativa.
este estiramiento actúa como un verdadero reinicio para toda la parte inferior de tu cuerpo. Afloja lo que el estas, la inactividad y la edad han endurecido, devolviendo el equilibrio, soltura y una profunda sensación de bienestar. Si el termina de realizar este ejercicio sientes un alivio inmediato, o una mayor ligereza y facilidad al caminar, esa es una señal inequívoca y clara de que tu cuerpo lo necesitaba desesperadamente. Pero no pes aquí. No te conformes solo con el alivio. Y en la conclusión que sigue, te voy a contar cómo puedes integrar estos 5 movimientos en una rutina diaria corta pero inmensamente transformadora, para que dentro de 10 años, cuando te mires al espejo, mires atrás y agradezcas con todo tu corazón el haber empezado hoy. Ahora que ya conoces los 5 ejercicios, las 5 leves maestras para desbloquear un cuerpo más fuerte y móvil, quiero que te detengas un solo momento. Para de leer, cierra los ojos y cuáles, y piensa en algo con total honestidad. Dentro de 10 años, ¿cómo te gustaría sentir al despertar cada mañana? ¿Cuáles abrir los ojos y que tu primer pensamiento sea sobre la rigidez que te espera, el cansancio acumulado en tus huesos y es miedo latente a que te limita en cada paso que das? ¿O prefieres despertar sintiendo una oleada de energía, una fuerza que nace desde tu interior y la libertad absoluta para mover sin dolor, para disfrutar de la vida sin las cadenas de un cuerpo que no responde? La respuesta a esa pregunta, esa visión de tu futuro yo, depende única y exclusivamente de lo que decidas hacer hoy, no mañana, no la semana que viene. Hoy. Estos 5 movimientos que hemos explorado juntos no son simples ejercicios de una tabla de gimnasia. Son mucho más que eso. Son el mantenimiento natural y esencial de tu cuerpo, son el lenguaje con el que le dices a tus músculos, a tus articulations y a tu corazón que todavía estás aquí, que sigues vivo, que sigues dispuesto a mover y luchar por tu vitalidad. La mayoría de las personas no envejece de golpe, de un día para otro. La gente envejece por abandono. Día tras día, sin das cuenta, dejan de agacharse con la misma facilidad. Dejan de subir escaleras si pueden coger el ascensor. Dejan de estirarse por la mañana. Y abandono tras abandono, liga un día en que se dan cuenta, con una profunda tristeza, de que su cuerpo y no les responde, de que se han convertido en prisioneros de sus propias limitaciones autoimpuestas. Pero tú no tienes por qué seguir ese camino. Con solo 20 minutos al día, puedes revertir esa tendencia y empezar a construir un futuro diferente. No necesitas máquinas sofisticadas, ni levantar pesas pesadas, ni pagar la cuota de un gimnasio. Lo único que necesitas es constancia, la disciplina de presentar cada día para ti mismo. Necesitas respiración, la herramienta más poderosa para conectar mente y cuerpo. Y necesitas el deseo ardiente de cuidar lo que es, sin duda, lo más valioso que te pertenece, tu movilidad, tu autonomía. Imagina por un instante poder levantar de cualquier sala sin esfuerzo, sin tener que apoyar o impulsar. Imagina caminar por la calle con un paso firme y seguro, sin miedo a tropezar. Imagina poder atar los cordones de los zapatos sin sentir ese pinchazo traicionero en la espalda. Imagina subir tramos de escaleras sin tener que sujetar desesperadamente el pasamanos, sintiendo la potencia en tus piernas. No son sueños inalcanzables, no es una fantasía. Son los resultados reales y tangibles que provienen de la acumulación de pequeñas acciones repetidas día tras día. Cada marcha en el sitio que haces, cada sentadilla controlada, cada segundo que mantienes un estiramiento cuenta. Cada vez que te moves con intención,
con conciencia, estás enviando un mensaje poderoso a tu cerebro y a tus células. Estás reprogramando a tu cuerpo para que se mantenga joven, funcional y resilient. Recuerda siempre esto, la verdadera fuerza no se mide solo en la cantidad de músculo que tienes, sino en el grado de independencia que poses. Y la independencia, en la segunda mitad de la vida, es sinónimo de libertad. Estos ejercicios son tu seguro de movimiento, tu paliza de protección contra el envejecimiento acelerado y la temida pérdida de autonomía. Empieza poco a poco. No intentes hacerlo todo perfecto desde el primer día. Escucha a tu cuerpo, él te dirá cuando puedes empujar un poco más y cuando necesitas descansar. Y has de estos movimientos una parte no negociable de tu rutina diaria, como lavar los dientes o desayunar. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de esperanza en tu interior, te pido que le des a me gusta, y que lo compartas con alguien a quien ames, con alguien que también merezca la oportunidad de mantenerse fuerte y activo. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas las próximas rutinas simples y efectivas que protegerán tu cuerpo a cualquier edad. Y ahora, cuéntame en los comentarios cuál de estos 5 ejercicios vas a empezar a practicar hoy mismo y, más importante aún, cómo te gustaría sentir dentro de 10 años. Quiero leer tu compromiso. Y recuerda siempre esta verdad fundamental, el envejecimiento no es una condena, es una elección. Tú y solo tú decides si tu cuerpo se apaga lentamente o si se transforma en una fuente de energía y vitalidad. Cada cuerpo cuenta una historia, y la tuya, tu increíble historia, aún se está escribiendo. No importa si tienes 50, 60 o 70 años. Tu cuerpo sigue escuchando atentamente cada mensaje que le envías. Cuando te moves, cuando respiras profundo, cuando eliges cuidar y priorizar, le estás diciendo a cada una de tus células, sigo aquí, todavía puedo, todavía quiero. No se trata de buscar la perfección, se trata de estar presente, de no render ante la idea tóxica de que la edad te define. Porque no es la edad la que nos limita, son los hábitos que adoptemos o abandonemos. ACIQ empieza hoy, ahora mismo. Aunque sea con un solo ejercicio, durante un solo minuto. Lo importante no es cuánto hagas al principio, sino que lo hagas con intención y con la promesa de la constancia. Dentro de unos años, cuando te veas al espejo y te sientes fuerte, estable y libre, recordarás este preciso momento y te dirás a ti mismo, con una profunda gratitud, valió la pena. Suelta tu cuerpo, porque es el único lugar donde vas a vivir toda tu vida.